So, actually, in our previous class, before the yesterday's previous class, we have seen this architecture. Is or no, Josna? Yes, ma'am. Yeah. So, black box testing, that is also called system testing. So, as a tester, what we exactly do perform testing on application is that is black box testing or the system testing. So in that we have seen this architecture in previous class only, but yesterday's class what I have done here is what is smoke testing and what is sanity testing. I have given lecture on this. Okay, and to perform any testing, okay, to perform any testing on our application, what we have to do? Any application, actually developer will be busy very first time in the business logic development, nothing but the build or the software. He will be busy in the logic building. Okay, but at that time as a tester, what we have to do? We have to do write the test cases in the Excel sheet. Yes or no? Write the test cases in the Excel sheet. So once you're done with the test cases, while the developer is busy in building this business logic, if you do complete your writing test cases, when the development team sent and a build to the testing team, we have to do execute this test cases, and that execution of the test case we do call this black box testing. And before confirming, before going for the complete manual or automation or any approach of the testing, so if you observe here, this is arrow is doubly arrow, because before going to any testing, first you have to do perform smoke and sanity testing. So first you have to make sure this build which is sent by the development team is stable or not. That is that you have to do confirm with the smoke test, and later you have to do perform sanity. So I have given enough information about the smoke and sanity. Please go with the previous lecture. And after completion of this, actually to perform this testing, we have to do write this test cases, yes or no? But to write these test cases as a fresher or as a you are not having any knowledge on the testing, how you will do write these test cases? So in the application, what type of the different scenarios will be there? Okay, what type of the different scenarios will be there? How to write the test cases for the different scenarios? How you will get to understand? How you will know? So any application building, any application developmenting, so that will be include different type of the features. Then how you will do move on to write the test cases on any feature? Okay, in real time also every application, every project will be new to us. Okay, will be new to us. But some features, some applications, what type of the features should be included in that application will be similar. Okay, so what is the outcome expecting the current market? On that basis, how to implement the business logic? Yes. Okay, so that will be similar to little bit similar. So that's why you have to get knowledge of the features. Okay, in previous class, what is our lecture means? So how to write the test cases and what are the techniques we are having, and to execute the test cases, how to prepare the test data. So these information we have seen. Okay, so actually we will be having these different testings. Okay, we need to do perform all these testings one by one. But before of that, we have to make sure whatever the build is getting from the development team, that is stable or not. Okay. మీరు ఇంతకుముందు అటెండ్ అయ్యారు సెషన్ మీరేనా లోకేష్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అటెండ్ అయ్యారు నేను ఒక రోజు నేను క్లాస్ అటెండ్ వెరీ గుడ్ అది గురించి చెప్తున్నాను ఫైన్ ఓకే సో స్మోక్స్ అంటే చూసాం కదా మనం సో smoke testing, I have given enough information about the smoke and sanity. You please go through with this session, previous session, and get the information about smoke and sanity. These are very important. As a tester, you should be capable to answer any type of the question they ask about smoke and sanity. Okay. So, and how to prepare test cases, I told you, na? How means we will have different techniques.
equivalence class partitioning technique, boundary value analysis technique, decision table technique. అంటే different features కి different scenarios ఉంటాయి కదా, ఆ basis లోనే కదా we have to do write test cases. So for that I have given some examples also to write the test cases, to write how many different scenarios we can do right. Okay, how many test cases we can do right, the combination of condition run rules if we have in our feature, ఎలా రాస్తాం test cases. All this we have discussed in the previous class. ఓకే, సో టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాయాలో చెప్పాను. ఫస్ట్ టెస్ట్ ఏది పర్ఫామ్ చేయాలంటే స్మోక్ టెస్టింగ్. ఒకవేళ స్మోక్ టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ అయింది, పాస్ కూడా అయింది. స్మోక్ టెస్టింగ్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ విత్ శానిటీ టెస్టింగ్. ఇది పాస్ అయింది, పాస్ అయిన తర్వాత వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఆర్ ద బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. అవునా? సో మరి ఇది పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే హౌ టు పర్ఫామ్ ద బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ ఆర్ ద సిస్టమ్ టెస్టింగ్. What are the different levels of the testings we are having and how to do perform them? We have to learn this. Okay, so నేనేం చేస్తాను, I will shift to today's class. Okay, so in this lecture you will get understand and some more important testings. Okay, so positive testing ఏంటి, negative testing ఏంటి, retesting ఏంటి, regression testing and some other non-functional we will discuss. Okay, so fine. ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అయితే ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ లో ఇక్కడ చూడండి, I have given like this. These are the first testing you have to do perform any build. Very first time you are getting from development means you have to make sure that is build stable or not first of all. Do not waste our time by executing other testings. We have to make sure that build is first stable or not. Okay, so fine. So first manual approach ఏంటి, automation approach ఏంటి. ఫస్ట్ మాన్యువల్ చూద్దాం బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఆటోమేషన్. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఏంటో చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్? ఇన్ డెమో క్లాస్ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ అబౌట్ మాన్యువల్ టెస్ట్. అవునా? మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? సో సింపుల్, నేను చెప్పాను కదా ఇంతసేపు, టెస్ట్ కేసెస్ మనం రాసుకోవాలి. ఓకే, సో టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాము. ఇఫ్ దిస్ టెస్ట్ కేసెస్, if you do execute this test cases manually without using any automation tool, that is manual testing. Avuna? Executing the test cases without any interference of the automation tool by manually, if you do execute, that is a manual testing. So మరి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, how to do execute this test cases? Okay, so we have to do execute positive way and you have to do execute negatively also. Okay, so నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం ఏంటి, ఈక్వలెన్స్ క్లాస్ పార్టిషనింగ్ అండ్ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ టెక్నిక్స్ లో. అందులో మనం ఏం చేసాం, ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కానీ ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ కానీ, సో ఆ ఫీల్డ్ ని we have, ఇది ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది, దీనికి ఒక బౌండరీ ఉంది, 6 digits మాత్రమే అలో చేస్తుంది అని. సో దీంట్లో మనం ఏం చేసాం, వ్యాలిడ్ కేసెస్ ఇన్వాలిడ్ కేసెస్ డివైడ్ చేసాం కదా. సో వ్యాలిడ్ కేసెస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏవైతే సెట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ డేటా వస్తుందో ఆ డేటాతోని మనం టెస్ట్ చేసి దాని పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అని. ఓకే, సో నేను వేరే ఎగ్జాంపుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ అండ్ వాట్ ఈస్ నెగటివ్ టెస్టింగ్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక లాగిన్ మాడ్యూల్ ఉంది. ఏ అప్లికేషన్ అయినా లాగిన్ మాడ్యూల్ అయితే మినిమం ఉంటుంది. అవునా? సో ఈ మాడ్యూల్ ని మనం పాజిటివ్ టెస్టింగ్ చేయాలి, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ కూడా చేయాలి. ఎలా చేయాలి? సో ఇక్కడ నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ టూల్. ఓకే, ఐఎమ్ ఓన్లీ పర్ఫార్మింగ్ సంథింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ లైక్ దిస్, ఐఎమ్ జస్ట్ clicking on my mouse and something else I'm doing. So whatever actions I am doing manually, so this is manually performance. So coming to positive testing, what is positive testing? So నేనేం చేస్తాను, I will give, coming to positive testing, email ID ఉంది. So I will give, this is my
what is this? Valid username అంటే correct username. Okay, so admin@admin.com, it is my valid username. Okay, so I am also entering some password here. So this is my valid password. So both are valid. Okay, both are valid. If I do click on login as a tester, what is your expectation? System should be logged in. So as a tester, whatever you are doing, whatever the action you perform on a system, every time you should have an expectation on the result. So that will be come up by understanding the requirements. సో మీకు ఈ సినారియో అర్థమైతే ఏం జరగాలి అనేది కూడా అర్థమవుతుంది. సో మీరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అంటే వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. నేను టెస్టింగ్ కదా చేసేది, వాలిడేట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ హియర్, what you are expecting actually? You are expecting something and the system is giving something. If both are same means testing are passed. Okay, so as a tester, what I am expecting here? Okay, when I do click on login, because I have given both are valid, I am clicking login means system should be logged in. This is my expectation. System should be logged in. Okay, yes, how you will do confirm means ఇది కూడా ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, కన్ఫర్మ్ ఎలా చేసుకోవాలి, యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఏముంది అని. ఓకే, వెల్కమ్ అడ్మిన్ అనే మెసేజ్ వస్తే ఈ టెక్స్ట్ నాకు కనిపిస్తే లాగిన్ అయినట్టు నేను కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటా. దిస్ ఈస్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్. ఇది రాసుకుంటాను, నేను ఆల్రెడీ టెస్ట్ కేసులో రాసుకున్నాను. యాజ్ పర్ మై టెస్ట్ కేసు మన ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ కి యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ ఏం వచ్చిందా? రిజల్ట్స్ ఏం వచ్చింది కదా. So both my expected and the actual result both are same. So both are same means test case got passed. అంటే పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అన్నమాట. పాజిటివ్ టెస్టింగ్ మనం పాస్ అయ్యాం. సో పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఓకే, సో టెస్టింగ్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ విత్ వ్యాలిడ్ టెస్ట్ డాటా. ఓకే, సో టెస్టింగ్ ఏ ఫంక్షనాలిటీ విత్ వ్యాలిడ్ టెస్ట్ డాటా, దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, వ్యాలిడ్ టెస్ట్ డాటానే తీసుకున్నాను కదా. సో ఇక్కడ అడ్మిన్ వచ్చేసి వ్యాలిడే, సారీ ది admin@admin.com యూజర్ నేమ్ వ్యాలిడే అండ్ పాస్వర్డ్ కూడా నేను వ్యాలిడే తీసుకున్నాను. బోత్ ఆర్ వ్యాలిడ్ డాటా ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్. ఓకే, అండ్ ఐ హ్యావ్ క్లిక్డ్ ఆన్ దిస్ అండ్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్ సిస్టమ్ షుడ్ బి లాగ్డ్ ఇన్. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ టెస్టింగ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ టెస్టింగ్? ఓకే, సో పాజిటివ్ టెస్టింగ్ మీన్స్ testing a functionality with valid టెస్ట్ డాటాను యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు టెస్ట్ డాటా యూజ్ చేశారు కదా. పాజిటివ్ గా నెగిటివ్ అని చెప్పేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అబౌట్ ద టెస్ట్ డాటా, దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్, వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్. If you do test with a valid test data, you are testing a functionality with valid test data, then you have to say it's a positive testing. Okay, so coming to negative testing, what is negative? Just cheppandi దీని ప్రకారం what is negative testing? ఏమై ఉంటుంది negative testing? Yes. Okay, so testing a functionality with invalid test data. Okay, so ఇన్వాలిడ్ టెస్ట్ డేటా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేను చెప్పాను కదా. ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఇన్వాలిడ్ అయినా వ్యాలిడ్ అయినా ప్రిపరేషన్ చేసే టెక్నిక్స్ సేమే, కాకపోతే అక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, టెస్ట్ డేటా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేస్తాము. మనకు వచ్చే అవుట్పుట్లు బేస్ చేసుకొని వి విల్ డూ డివైడ్ దెమ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్స్. ఓకే, అంటే వ్యాలిడ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ రావాలి, ఇన్వాలిడ్ ఎంటర్ చేస్తే ఒక టైప్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ రావాలి. అది అలర్ట్ అయినా కావచ్చు, అలర్ట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ లాగే మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో దాట్ ఆన్ దాట్ బేసిస్ we will do perform this positive testing and the negative testing. Okay, so valid test data use చేసి టెస్ట్ చేస్తే దాని పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అన్నాము, అండ్ అవర్ రిజల్ట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ పాజిటివ్ వే, సిస్టమ్ షుడ్ బి లాగ్డ్. సో నెగటివ్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తాం, ఇన్వాలిడ్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్వాలిడ్, నాట్ ఇన్వాలిడ్, ఇన్వాలిడ్. సో ఇన్వాలిడ్ టెస్ట్ డేటా యూజ్ చేయాలి అండ్ మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది,
is also invalid, means system should not be logged in. Login అవ్వకూడదు. Fine. So ఇక్కడ నేను ఆర్కిటెక్చర్ లో మాన్యువల్ ఆటోమేషన్, మాన్యువల్ లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని చూపించాను కదా. Positive testing, negative testing not only performed in a manual testing. So manual testing లో మెయిన్ గా చేసేది this normal execution ఉంటుంది, పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని చూపించాం. బట్ కమింగ్ టు హియర్, so what this, సో పాజిటివ్ టెస్టింగ్, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అన్నాం కదా. సో పాజిటివ్ టెస్టింగ్, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అనేది పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేషన్ లో కూడా పాజిటివ్లీ నెగిటివ్లీ పర్ఫార్మ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ పాజిటివ్, వాట్ ఈస్ నెగిటివ్, నౌ యు గాట్ అన్ ఐడియా. ఓకే, సో పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం, బాగానే ఉంది కదా. దెన్ మళ్ళీ ఈ రీటెస్టింగ్, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ ఏంటి, ఎందుకు ఆటోమేషన్ కి వెళ్ళాలి, ఈ టెస్టింగ్ లో ఇందులో పాసిబుల్ అవ్వవా, మాన్యువల్ లో పాసిబుల్ అవ్వవా? ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఎ క్వశ్చన్, రైట్? ఓకే, సో ఫస్ట్ చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ విత్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ and what are the disadvantages we are having with the manual testing. Okay, why we need to move for the automation testing. Okay, so ఇంతకుముందు మనం ఏం చేసాం, not before of this. ఓకే, ఇందులోకి వెళ్తే, సో ఇక్కడ పాజిటివ్ టెస్టింగ్ చేసాము. ఓకే, నెగిటివ్, పాజిటివ్ టెస్టింగ్ కి ఒకటే ఉంది, వ్యాలిడ్ అనేది ఒకటే, లాగిన్ మోడల్ కి ఒకటే యూజర్ నేమ్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది, ఒకటే పాస్వర్డ్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. మరి ఇన్వాలిడ్ అంటే ఇన్వాలిడ్ టెస్ట్ డేటా అనుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ మనకు లిమిటేషన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, డెవలపర్ లిమిటేషన్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. సో ఇట్స్ ఓకే. హౌ టు ప్రిపేర్ ద టెస్ట్ డేటా, ఒకటి పాజిటివ్ ఇచ్చి, ఒకటి వ్యాలిడ్ ఇచ్చి, ఇది వ్యాలిడ్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ దిస్, అండ్ I am given this username as invalid. Okay, invalid. Okay, so when I do click on this login, what is your expectation? Should not be logged in, right? Okay, so should not be logged in, system should throw an alert message or the instruction to the user who is using. So it is showing alert message. Okay, so నేను దీన్ని చేస్తాను, ఇక్కడ నేను పాస్వర్డ్ తప్పిస్తాను, సంథింగ్ ఐమ్ గివెన్, ఇది వ్యాలిడ్ ఇప్పుడు, బట్ ఇది ఇన్వాలిడ్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ కరెక్ట్ అయితేనే కదా షుడ్ బి లాగ్డ్ ఇన్. ఓకే, when I do click to, again you are getting an error. సో ఇక్కడ టూ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. whenever I am doing clicking on this, it is showing something and it is also good thing. Okay, okay, so but whenever we are having the scenario with a huge in fields, we need to do perform with a different set of the test data. So ఇక్కడ the combination of the two is only 4 or 6, maximum 6 to మించి sets ఉండవు కదా test data అనేది. So set of the test data you have to use to test any functionality. So here the module is very simple. So the test data is also less in number and you are simply executing the functionality. But in real scenarios, if you having huge number of the fields, the functionality is in huge, but that then test data is also huge, right? Multiple set of the test data you have to use for the testing. Okay, number of times you have to do repeat this action and again and again. Manually you are executing means the same action executing again and again. It's a boring process. Yes or no? Yes. So manual testing is a boring process and also time consuming process. Okay, number of times execute chestunnam. Okay, boring process, time consuming process. So ila time consuming process avadam valla remaining functionalities anni execute cheyadaniki enough time మీకు ఉంటుందా? Okay, you will not get the enough time to execute all the scenarios with the multiple set of the test data. And end of the day, within the timeline lo మీరు ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతారా? చేయలేము. అండ్ విత్ ఇన్ ద బడ్జెట్ కంప్లీట్ అవుతుందా? కంప్లీట్ అవ్వదు. ప్లస్ యాక్యురసీ, షూరిటీ ఇవ్వగలరా? బికాస్ ఆఫ్ manual errors may happen. Okay, end of the day we are human beings. Manual errors may happen.
So we cannot give the accuracy for the manual testing software quality. Okay, and the good thing here is manual testing not require any programming language. So skilled testers are not required for the manual testing. So in that way, budget will be less. Okay, the perception in that parameter budget will be less. Consideration of the skilled person. But whatever the thing a manual tester is doing, okay, some action, okay, 10 tasks cheyali as a manual tester. So how much time he will take to perform this 10 tasks? Maybe 2 days or maybe 3 days. Okay. If we do it's a manual tester, he will take 3 days of the time. But you 10 tasks, if you do give for the automation testing, it will be done in a fraction of seconds, right? Okay. So here the time is saving in automation testing. Time is saving in automation testing. So here automation person, ఈ టాస్క్ ఒక 5 మాన్యువల్ టెస్ట్ చేసే వరకు ఒక ఆటోమేషన్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. So here again automation testing the budget is increasing. Sorry, budget is decreasing because of the automation tool. So again the budget will be less because we no need to recruit huge number of the human resource for the testing. Okay, so fine. So ఇక్కడ టైం అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది. We can deploy the number of projects compared to manual testing. With the automation testing, we can capable to deploy the number of projects, and within the less time also we can do something with the help of automation tool. Okay, so automation tool use chesi we can do perform the all the tasks, whatever all the testings, whatever the manual tester is doing. Okay, and so manual testing యొక్క ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో కోడ్ అవసరం లేదు అండ్ ఈ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అడ్వాంటేజెస్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ వీ కెన్ డూ టెస్ట్. ఓకే, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే, ఎనీ టైప్ అని ఎందుకన్నాను. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ web applications. Okay, so we're also having Android applications. Okay, so we're also having desktop applications, desktop or standalone applications. What is mean the standalone desktop ante which applications are not required any internet support to operate. Okay, so ఇలాంటి different applications ఉంటాయి. Okay, so any type of the applications we can do execute manually. ఏదైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం అంటే అది ఫైనల్ గా యూజర్ అనేవాడు యూజ్ చేస్తాడు కదా, ఎండ్ యూజర్ అంటాము టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లో. ఎండ్ యూజర్ అనేవాడు మనిషే కదా. ఓకే, సో వీ కెన్ డూ టెస్ట్ అన్ అప్లికేషన్ యాజ్ ఎ టెస్టర్. వీ కెన్ డూ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. బట్ ఆటోమేషన్ యూజ్ చేసి మనం డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయలేము. Okay, so which is not the application, it is also work without internet. We cannot automate the things. Automation tool, it can only capable to interact with the application who will support or who will run only with the internet support. Okay, so automation testing use chesi only manam chesedi. By automation testing we can only do perform web applications. Okay, only we can do perform web applications. Android application ki malli APM use cheyali. Okay, so ante idi manaku disadvantage. Adi manual lo advantage, automation lo disadvantage. Okay, but considerably automation is having huge advantage compared to manual. So we need to do consider them, right? Okay, so ikkada manam emantunnam, నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ని విత్ మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ డేటా యూజ్ చేసి ఆటోమేషన్ లో మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం కదా. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్. ఓకే, సో రీటెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ నో వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ or already executed functionality with the number of multiple set of the test data that you do called retesting.
ఓకే, సో రియల్ సినారియో నాకు చెప్తాను చూడండి. ఓకే, సో ఒక టెస్ట్ కేసు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఒక టెస్ట్ కేసు మీరు ఆల్రెడీ, ఇది టెస్ట్ కేసు అనుకోండి. సో ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఈ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు బగ్ వచ్చింది. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ అండ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్. యూ గాట్ ఏ బగ్ హియర్. సో బగ్ వస్తే మనం ఏం చేస్తాం? వెన్ యూ గెట్ ద బగ్ యూ విల్ రిపోర్ట్ ఇట్ టు ద డెవలపర్స్ కి రిపోర్ట్ చేసి. సో డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? ఫిక్స్ చేస్తాడు. ఓకే, బగ్ ఫిక్స్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, బగ్ ఫిక్స్ అయింది. సో బగ్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫిక్సింగ్ ద బగ్, యాజ్ ఎ టెస్టర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? నేను ఒక టెస్ట్ కేసు గురించి మాట్లాడుతున్నాను. యా, సో మళ్ళీ మనం రీటెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ రీటెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఆఫ్టర్ ఫిక్సింగ్ ద బగ్ బై ద డెవలపర్, ద ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద సేమ్ టెస్ట్ కేస్ విత్ మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ డాటా, we do call it a retesting. Fine. So now this is retesting you got. But why it is only placing in the automation testing? Can't we perform by manual testing? ఎందుకంటే ఎందుకు నేను ఇక్కడ ఆటోమేషన్ లో దీన్ని ప్లేస్ చేశానంటే, సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్, ఎగ్జిక్యూటింగ్, re-executing the test case after fixing back by the developer with multiple set of the test data అంటున్నాను. మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ డేటా. మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ డేటా అంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్యూజన్ నంబర్, రైట్? టెస్ట్ డేటా, మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ డేటా అంటే ఒకే యాక్షన్ ని యూ హ్యావ్ టు డూ పర్ఫార్మ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ విత్ మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ డేటా. అంటే ఇక్కడ టెస్ట్ డేటా సేమ్, టెస్ట్ డేటా చేంజ్ అవుతుంది, బట్ ద వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్స్ యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఆన్ ద టెస్ట్ కేస్ ఈస్ సేమ్. ఓకే, యాక్షన్ సేమే, ఓన్లీ టెస్ట్ డేటా మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. Okay, the same action you need to do perform again and again is, it's a better to go with the automation testing compared to manual. Okay, the time will save here. Okay, fast అదేంటి బగ్ ఇంకా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా, ఫిక్స్ అయిందా, you will easily come to know by execution of the same test case with multiple set of the test data again and again with automation testing. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు మల్టిపుల్ సెట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ డేటా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు. ఒక సెట్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ డేటాలో మళ్ళీ బగ్ వచ్చింది. మళ్ళీ మీరు రీఓపెన్ చేయాలి కదా బగ్ ని. యూ హ్యావ్ టు డూ రీఓపెన్ ద బగ్ అగైన్. ఓకే, అగైన్ ద డెవలపర్ ఫిక్స్ అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అగైన్. అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ఫ్రీక్వెంట్లీ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ టెస్ట్ కేస్, అవునా? సో మాన్యువల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కన్నా ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో విత్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. ద రీటెస్టింగ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో విత్ automation testing. Okay, because of the considerable points given. Okay, so fine. Okay, fine. Next, so we have seen about the retesting. Let's see about the regression testing. What is the regression testing? Okay, so రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్, రీటెస్టింగ్ అనేది మీరు ఏదైతే టెస్ట్ కేస్ కి బగ్ వచ్చిందో ఆ టెస్ట్ కేస్ ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ లో డెవలప్మెంట్ టీమ్ బిల్డ్ సెండ్ చేసింది ఫస్ట్ టైం, డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, డిప్లాయ్ ఇన్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఎస్ఆర్ఎన్ అంటే ఏంటో నేను చెప్పాను, అవునా? ఎస్. Okay, SRN means it will contain the status of that particular build simply. Okay, complete build యొక్క status ni that will be described by the SRN. Okay, so testing team కి వచ్చింది ఈ build. Okay, so what we have to do perform now in this current build, we should do verify the functionality wise that the functionalities are working fine or not. Okay, so perform చేశారు functionalities. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూటెడ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, ఒకవేళ బగ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, సో ఇఫ్ యూ డూ ఫైండ్ ద బగ్స్ యూ విల్ రిపోర్ట్ దట్ బగ్స్ టు ద డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేయాలి? దే షుడ్ డూ ఫిక్స్ ద బగ్స్. ఓకే, సో నాట్ పాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ వాస్ డన్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ బగ్స్, సో యూ హ్యావ్ టు రిపోర్టెడ్ దట్. ఫిక్స్ చేయాలంటే, ఫిక్స్ చేయడం అంటే ఏంటి అర్థం? బిల్డ్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీని చేంజ్ చేయడమే కదా. సో చేంజింగ్ ద బిల్డ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ఫిక్సింగ్ సంథింగ్ ఆన్ దట్ బిల్డ్, ఎగ్జిస్టెడ్ బిల్డ్.
ఓకే, సో బిల్డ్ 1 అంటే ఏంటి, పాత బిల్డ్ ప్లస్ ఫంక్షనాలిటీ, న్యూ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే చేంజ్ చేస్తారో అదిన్నే మనం న్యూ బిల్డ్ అంటున్నాం. ఓకే, సో బిల్డ్ 1 ప్లస్ ఫిక్స్డ్ బగ్స్, బిల్డ్ 1 లో బగ్స్ ఫిక్స్ అయి ఉండాలి. అండ్ అగైన్ ది SRN will talk about this bug, this build. Sorry. Okay, this SRN will talk about this build. Fine. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు డూ ఎగ్జిక్యూట్. ఇక్కడ శానిటరీ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షనాలిటీస్ వైజ్, రైట్, నాట్ ఓన్లీ ఏ సింగిల్ టెస్ట్ కేస్. Functionality to functionality, we have to verify the functionalities are reaching their business logic or not. అవునా, ఒక అప్లికేషన్స్ లో 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఇలా 9 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఈ అప్లికేషన్స్ లో. ఇవన్నీ ఫీచర్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఈ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా బాగా వర్క్ చేయాలి. మీన్స్ ఆ రెస్పెక్టివ్ ఫీచర్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటో అది ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. లాగిన్ మాడ్యూల్ యొక్క డ్యూటీ ఏంటి, లాగిన్ అవ్వడం దాని డ్యూటీ. అండ్ లాగౌట్ చేస్తే మళ్ళీ లాగిన్ మాడ్యూల్కి వచ్చి హ్యాస్ టు బి ఇన్ దట్ లాగిన్ మాడ్యూల్. అవునా, అదే దాని డ్యూటీ. ఇక్కడ బిజినెస్ లాజిక్, శానిటీ టెస్టింగ్ లో మీరు ఏం పర్ఫామ్ చేస్తారు, లాగిన్ అవుతుందా లేదా అనేది వెరిఫై చేయాలి. With respect to the each module, is the duty of that particular module is going well or not. ఓకే, సో దాన్ని టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఏమంటాం, బిజినెస్ లాజిక్ ని రీచ్ అవుతుందా లేదా రెస్పెక్టివ్ ఫంక్షనాలిటీ అంటాం. ఓకే, సో శానిటీ టెస్టింగ్ లో ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ గా ఈజ్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ రీచింగ్ ఇట్స్ బిజినెస్ లాజిక్ ఆర్ నాట్, దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ వెరిఫై ఇన్ శానిటీ టెస్టింగ్. ఓకే, సో బిజినెస్ లాజిక్ అంటే ఆల్ ఫంక్షనాలిటీస్. అండ్ ఇక్కడ ఆల్ ఫంక్షనాలిటీస్ కాకుండా ఇక్కడ ఒక బగ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ బగ్ మీకు ఈ ఫంక్షనాలిటీలో, ఈ రెస్పెక్టివ్ ఫంక్షనాలిటీలో ఈ బగ్ వచ్చింది, దిస్ బగ్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఫీచర్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేశారు డెవలపర్, ఈ ఫంక్షనాలిటీ, న్యూ ఫంక్షనాలిటీ అన్నారు కదా, ఈ ఫంక్షనాలిటీని అప్డేట్ చేస్తారు. బట్ నాకేంటంటే ఈ అప్లికేషన్ లో, సింగిల్ అప్లికేషన్స్ లో ఈ ఫీచర్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఈ ఫీచర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ దిస్ ఫీచర్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ దిస్ ఫీచర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద లాస్ట్ ఫీచర్. వీటికి లేదు ఇంటిగ్రేషన్, బట్ ఈ 3 ఫీచర్స్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. అంటే the functionality, this particular feature is having the interconnection or some integration between these, some examples whatever I have taken, those features ki interconnection ఉంది. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీయే కాదు, ఈ ఫంక్షనాలిటీలో నాకు ఈ బగ్ వచ్చిందన్నాను, బగ్ డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత నేను ఈ ఒక్క ఫంక్షనాలిటీనే శానిటీ టెస్టింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయను. ఐ విల్ డూ ఇన్వాల్వ్ the sanity testing execution to this feature and to this feature and this feature and also this feature. Okay, so regression testing అంటే ఏం చేయడం, ఓన్లీ రెస్పెక్టివ్ బగ్ నే కాదు, రెస్పెక్టివ్ టెస్ట్ కేస్ నే కాదు, రెస్పెక్టివ్ ఫంక్షనాలిటీ మాత్రమే కాదు, we have to do execute the functionality which is dependent with the other functionalities on the modified build. డెవలపర్ మాడిఫై చేసిన తర్వాతే కదా మనం వీటిని టెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉన్న వాటిని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు డూ పర్ఫార్మ్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈసారి నాకు ఇక్కడ బగ్ రాలేదు, ఇది ఇంటర్లింక్డ్ తో దీనికి ఇంటర్లింక్ అయ్యింది కాబట్టి ఇక్కడ బగ్ వచ్చింది, మళ్ళీ నేను రిపోర్ట్ చేస్తాను. మళ్ళీ డెవలపర్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ డెవలపర్ ఫిక్స్ చేస్తాను. ఓకే, మళ్ళీ డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ శానిటీ టెస్టింగ్ ఎందుకంటున్నాం, ఫంక్షనాలిటీ వైజ్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఓకే, ఫీచర్స్ వైజ్. సో ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉండొచ్చు, మళ్ళీ ఈ ఫీచర్ కి వేరే ఫీచర్ తో ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఏమన్నా లాజిక్ డెవలపర్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇది ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇలా జరుగుతుంది రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ లో, ఇలా జరుగుతుంది. దట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వాజ్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, modified build or the existing features are not affected by the bug changes by the developer, to make sure that we need to do perform this regression testing. What we have to do, we have to do perform this regression testing. Okay, so ante ikkada full regression untundi, partial regression untundi. అంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ ఫంక్షనాలిటీస్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు, ఇంటర్ కనెక్షన్ లో ఉన్న వాటిని కూడా డూ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు.
Okay, so this is about the regression. ఇక్కడ ఒకసారి చదవండి. I have few points here. Regression testing is nothing but a full or partial selection of already executed test cases which are re-executed. అవునా? And code change has not adversely affect the existing features. డెవలపర్ కోడ్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఉన్న ఫీచర్స్ లో బగ్స్ రాకూడదని నేను రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, టు ఎన్షూర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫైన్. ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని వర్కింగ్ ఫైన్ కాదా, that I have to do perform, that I have to know by the regression testing. అర్థమైందా కంప్లీట్ గా? ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ పీపుల్, జోష్న, సురేంద్ర అండ్ వంశీ, సారీ శ్రీలక్ష్మి. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఓకే, సో రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. ఫైన్. సో we have done with the retesting and the regression testing. Okay, so regression testing is a superset of the smoke testing and the sanity testing. Okay, so just now we have seen here the sanity testing we are performing in regression testing. Okay, so smoke testing enti, smoke testing ante eppudu perform chestam? First stability కోసం the very initial level only we are doing perform. Regression testing లో స్మోక్ టెస్టింగ్ కూడా పార్టే, బట్ ఇది ఓన్లీ ఫస్ట్ డే పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ పర్ఫామ్ చేయము. ఓకే, శాంటీ టెస్టింగ్ అనేది ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్. సో వెరీ ఫస్ట్ టైం వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ వాట్ టెస్టింగ్ అంటే స్మోక్ టెస్టింగ్. అవునా? The very first time, very initial level, when you are taking build from the development to testing, you are performing smoke testing. స్మోక్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్లీ ఏం టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు? యాక్సెప్ట్ చేయడానికన్నా ముందే శానిటీ కూడా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో మళ్ళీ రిగ్రెషన్ లో కూడా శానిటీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో 2 days లో డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది, ఆర్ 1 day లో డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది. మీరు డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ 1 day లో చేయాలి. ఓకే, సో అండ్ at that time how you will do, make sure your each and every functionality is working fine or not. In interview question, how you will do, make sure only 1 day is left to deploy your project. Okay, 1 day is left to deploy your project. How you will do, make sure each and every functionality is working fine or not in your application. అప్పుడు మనం ఏమేం టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తాం? రీటెస్టింగ్ చేస్తారా, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేస్తారా, స్మోక్ టెస్టింగ్ చేస్తారా, శానిటీ టెస్టింగ్ చేస్తారా, అడాప్ట్ టెస్టింగ్ చేస్తారా, ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్ చేస్తారా, ఏం టెస్టింగ్ చేస్తారా? శానిటీ చేయాలి. ఎందుకంటే సో 1 day only we are left to execute the deploy the projects, but we have to do, make sure each and every functionality is working fine or not. So that will be possible by who? శానిటీ టెస్టింగ్ వల్లే we can do perform. ఓకే, సో శానిటీ టెస్టింగ్ అనేది బిల్డ్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ముందు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ లోను ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం? టు మేక్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ is working fine or not, and also for the before deployment to make sure that every functionality is going on fine or not, also we will do perform sanity testing. Okay, so this is a regression testing is a superset of the smoke and sanity. Okay, so and the smoke and sanity is also having the common test cases. చెప్పాను కదా నేను. ఎస్, ఇందులోనే ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ మళ్ళీ ఇందులోనూ ఉంటాయి. అంటే స్మోక్ టెస్టింగ్ అనేది స్టెబిలిటీ వైజ్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాము, శానిటీ టెస్టింగ్ అనేది రేషనాలిటీ ఆఫ్ ద ఫీచర్ టు ఫైండ్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఫీచర్స్ ఏ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో కామన్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, నాట్ ఛాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్. అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ వచ్చేసరికి ఇందులో నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా. Okay, we will discuss about the non-functional by tomorrow. Okay, I'm also feeling not well with my throat. Non-functional tomorrow discuss చేద్దాం. Okay, what is usability testing? What is user interface testing? Only 2 slides are there. We will discuss those by tomorrow. Okay, non-functional testings. Non-functional ante enti, and why we need to do perform. How many different testings we can do perform by the automation, by manual, and for these different, what are the different tools we have to do? I will give you the information by tomorrow. Is this okay for you guys?
Lakshmi, Surendra, Josna, and Lokesh. Yes, ma'am. Okay. So I will ask you what is smoke, sanity, regression, retesting, everything by tomorrow. You please be prepared with all these concepts. Everyone should answer. Okay, na? మీరు previous classes చూస్తే అర్థమవుతుంది. Fine. Pending here, guys. Any doubts? Okay, thank you.